參賽馬匹 The runners of the Longines Hong Kong Sprint. 1號馬香港代表大運財 Number 1, Gold Fun. 6號馬香港代表幸福指數 Number 6, Peniophobia. Represent.堂堂第5場國際級賽1000米浪琴標香港短途錦標，準備。好，你一開閘嘅時候啊，明平排出閘啊，快啲嘅馬見到大外檔幸福指數搶啊，中間呢仲有好好計啦，咁外面域奇到啦，蒙古周末內欄第5劑就新力風啊，再下一陣有天九大運財，出邊呢就翠面中進啊，內欄紫色衫呢仲有誰可拼，後啲先有英方福音啦，外面黑心真誠少女，中間呢就獨掌全權啦，暫時包尾就係一寶啊，好啦，過呢個800米段住啦，幸福指數搶到埋嚟可以拖翻住啦，跟住第2位域奇島啊，第3位埋邊有好好計啦，出邊第4呢仲見到蒙古周末啊，中間第5位新力風，外邊就大運財，咁啊再見到嘅馬匹啦，咁啊最出呢就翠面中進啦，後啲先有誰可拼啊，天九啊博內欄喎，仲有呢支一寶，外邊追呢就真誠少女。翠面中進啊，內欄紫色衫呢仲有誰可拼，後啲先有英方福音啦，外面黑心真誠少女，中間呢就獨掌全權啦，暫時包尾就係一寶啊！好啦，過呢個800米段住啦，幸福指數搶到埋嚟，住第2位域奇島，第3位明嘅好好計啦，出邊第4呢仲見到蒙古周末啦，中間第5位新力風，外面就大運財，再見外邊追呢就真誠少女，最後直落。仲係戰咗大約有個半身位啊！大運財過咗新力風喺埋面，最後30米到幸福指數戰先，大運財依家攤着，幸福指數贏啦，第2名，大運財啊，第3名啊！好啦，我哋睇睇預計。浪琴標香港短途錦標嘅得主已經誕生，咁就係由嚟自香港嘅幸福指數勝出。而家我哋有請香港賽馬會副主席周永健先生頒發獎杯以及駿馬銅像俾勝出頭馬幸福指數嘅馬主黃海文先生。
the club's deputy chairman, Mr. Anthony Chow, is now presenting the Longines Hong Kong Sprint Trophy to the winning owner, Mr. Huang Kai Wan of Canophobia. And also, Mr. Chow is also presenting the horse statuette to the winning owner. Congratulations! 繼續我哋有請周永健先生咧，就係將駿馬銅像分別頒發俾我哋勝出頭馬嘅練馬師。And now may I invite Mr. Chow to present the bronze horse statuette to the winning trainer Tony Cruz。亦都有請周生咧，就係將駿馬銅像咧，就係致送俾我哋嘅騎師莫雷拉。And also to our winning jockey Joao Moreira。Thank you very much, and thank you, Mr. Shaw. And now may I invite Mr. Kevin Rollenhagen, Managing Director of the Swatch Group Hong Kong Limited, to present the Longines watches to the winning owner, Mr. Huang Kai Wan, and trainer and also jockey. 咁我哋咧就係有請斯洛奇集團香港董事總經理盧克勤先生啦，分別咧就係將樂琴標誌送俾我哋頭先嘅勝出頭馬嘅馬主、我哋嘅練馬師同埋騎師。Congratulations！ 好啦，喺呢個時候咧，有請我哋咁多位嘉賓影翻張大合照先。So please remain on stage and take a group photo。而家我有請香港警察銀樂隊演奏勝出頭馬所代表嘅國家中國嘅國歌，請各位起立。Please stand for the national anthem of the winning country, China. Thank you, everyone.